hardly any time. So today's session, I will move a few slides. This is a very important session also. So let us move on. My request to you is, as Bhaskaran Prabhu said, please stay with us. We have your best interest in our heart. I spoke a long preamble today because I don't want to lose you also. I do not know, some of you might be ISKCON devotees already. I don't know how many of you are really new, to Krishna consciousness. My appeal is to those of you who are new, who somehow became attracted by the Gita course, and you did that, and you want to further advance your spiritual life. At the same time, you are struggling with material life. I was attending a lecture last week. That's why I could not be there yesterday. A series of lectures for 5 days I was attending, morning to night. One of the session, they made a presentation, a small YouTube kind of thing for a few minutes. They showed how the life of youth in the world is deteriorating over time, statistically. Statistics, published, accepted, acknowledged, authoritative statistics they were giving. Quickly they were moving the slides. I was seeing suicides among teenagers, suicide among college students, suicide among hostel students, the depression rates among them, the crime rates, the students taking up to க்ஷேமஸ்ய நம்மிடமுள்ள அனைத்தின் பாதுகாப்புக்காகவும் சரண்யஸ்ய பயமற்ற நிலையில் மேலும் சர்வ காம நமக்கு தேவைப்படுவது எல்லாம் வரஸ்ய அனைத்து வாரங்களிலும் அதே போன்று அரே பகவானின் சரண தாமரை பாதங்கள் ஆஸ்பதம் புகலிடம். இவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் தந்த ஸ்ரீலா பிரபுபாதிக்கு ஜெய். இவ்வாறாக பகவானின் முன்னேறும் அடிகள் மேல் கீழ் மற்றும் ஸ்வர்க லோகங்களுக்கு நமக்கு தேவையான அனைத்திற்கும் புகலிடமாகும் அவரது தாமரை பாதங்கள் எல்லா வகையான பயத்திலிருந்து பாதுகாப்பு வழங்கக்கூடியதாகும். பொருளுரை: எல்லா பயங்களிலிருந்து விடுபடவும் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில் புகலிடத்தை நாம் ஏற்க வேண்டும். இதை இவ்வுலகவாசிகள் மட்டுமல்லாமல் மேல் கீழ் மற்றும் ஸ்வர்க லோகவாசிகளும் கூட ஏற்க வேண்டும். பகவானின் தாமரை பாதங்களையே பரிபூரணமாக நம்பியிருப்பது தூய பக்தி தொண்டே என அழைக்கப்படுகிறது. No great hurry, but please answer this question. No moral values, sir. Prabhuji. Sorry? Can you say no that again? values of life. Yeah. Where is the value? If after education they get into depression, they get into failed affairs with the opposite sex, they become addicted to liquor and drugs, they commit suicide, or they themselves take to crime. What have they learned? What has been taught? Why we try to put them into school? The only aim is that, okay, they will make money. They have to maintain themselves, they have to make a living, so they have to go to school. That I don't deny, right? Because today's world is such that this education is necessary. But if I am planning, somehow or the other, I should send my child abroad. So for that purpose, I will not expose my child to anything good in this world. Somehow my child should get high marks and get into IIT, IIM. That's a very narrow focus. And I will not allow my child to have a good life as he or she grows up. A little connection with the finer arts, music, not cinema music, godly, divine music. Painting, not this vulgar kind of painting, painting of nice gods,
beautiful pictures of temples and like that. Whatever fine arts the child learns, it should be always in connection with God. You look at our temples. Where is an art superior to what you see in our temples? The paintings in our ancient temples, the sculptures in our, the kind of architecture what we have, the beauty of the deities. What is lacking? In those days, whatever opulence and whatever skill that people had, it was offered to God. And they thrived. India was the wealthiest country in the world, even until the British came. When the British came and destroyed the spiritual foundation of the country, that is when India started getting poor. So, very good. Let us educate our children, but let us not neglect their spiritual life. If we are really interested in helping our child to have a happy life, not only in this lifetime, but in future lifetimes also, we must introduce them to spirituality very early in life. That is our duty. That is our duty. Introduce them to the values of Bharat, culture, the culture of Bharat. It's very special. It is not available anywhere else. This is a very special culture. Why? It's a spiritual culture. To respect the elders, to respect the father and mother, to respect the guru, to worship God, to wake up early in the morning, to perform puja, to do nama japa, to have a nice arati, to eat prasadam. Such amazing values we have. To have a disciplined life, to live a simple life with high thinking. These are all values of India. I bet no IIT teaches this. Because they have missed the essence. The essence is that you are not the body. Which IIT or IIM or Chartered Accountancy Institute, they teach you that you are not the body. So when this is missing, the education itself is useless. Because their focus is on the body only, but you are not even the body. So what is the use of that education? So please understand this in the correct perspective. We have come into this body, somehow we have to preserve this body. We have to preserve this body. But what for? You should know why. Why I have to preserve this body? For one purpose only. I have to preserve this body so that I can do the needful, so that again I will not get into the womb of someone. Somehow I got into the womb of someone, I have taken birth, now I have a human form of life. The whole purpose for us to live now should be that we should not be born again. If I sound very pessimistic to you, that is because the world around us has put us into a glamour cocoon, We are in a cocoon and the cocoon is glamorous. So when I say this, some of you may be even shocked. When I say this life has no purpose other than to stop further life in this world. We have to return to God. Because God is saying in Bhagavad Gita, come back to me. Don't look for water in a desert. I have created this material world as a desert. Dukhalayam. It's a collection of suffering. So don't try to be happy here. This knowledge, this foundational knowledge that I am not the body, I am spirit soul, should be given to a child from the age of 5. Prahlad Maharaj says, Kaumaram Acharet Pragya. Kaumara means 5 years of age. That is the time when the child should be introduced. Now, at the age of 5, why 5? At the age of 1, our children are introduced to the cell phones. After that, we lose control. Cell phone controls them. They learn everything from the cell phones. Parents have hardly any time. And they are only forcing the child to study. Fine, let them study the school syllabus, but let them know, my dear child, this is not the education I want you to get, but this education is only for your survival, because you have to get a job, you have to make some money, you have to preserve your body. For that purpose, this education I am giving you, but don't think this is the real education.
This is for survival. This is just for you to remain alive. That much only the purpose of this education. Don't invest your everything into this education and don't get lost. Somewhere in some foreign country, across the ocean, somewhere, eking out a living, just trying to make some money, and go on depositing in the bank, build a house, have a car, and enjoy all kinds of sense gratification. If a parent doesn't do that, the scripture says they don't deserve to be parents. A father is not a father. A mother is not a mother. A guru is not a guru. A teacher is not a teacher. A king is not a king. If they don't help their dependents to become free from the cycle of birth and death, right? If I don't have the capacity to help my dependent to become free from birth and death, I have no right to become a guardian. I have no right to become a guardian. Either as a father or a mother or a guru or a teacher or a king, anyone who has someone dependent on them, we don't have a right. Right? So these are the things. So this is a very, very valuable education that ISKCON is giving. And please remember, whoever is giving this education on behalf of ISKCON, right? Why they are giving? Can you guess? I am here in front of you. Can you guess why I am giving this class? Why? What is the motive? Please try. To share your experiences for the liberation of our soul, one thing. Second thing, for the survival of Sanatan Dharma, to keep India ahead of the world. Good try, but no, they are not the reasons. Uplift our souls. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna, Uplift Prabhu. Tell me, why I am sitting here and talking to you? Hare Krishna, Prabhu. Humble pranams, Prabhu. Yeah. Because this material world is Dukkalayam and Ashashvatam. We have to insist that one, then only we will come out from that. Our ultimate goal is we should not sit here and we can't. This is not an ideal place to live here. So ISKCON people's, ISKCON devotees are giving awakeness to come out from this Dukkalayam. That is my realization. Hare Krishna. Thank you so much. Good try. But still, why am I here? What is in it for me? That is the question. Why am I sitting here for 1 hour every week? You have been designated by the Lord Krishna himself to spread the message of Krishna consciousness in this world. Okay, let us assume it is so. Then what will Krishna give me in return? See, whatever we do in our life, we are always thinking, what is in it for me? We are selfish creatures. Do you think anyone does anything without some reward? You uplift even a soul, then that benefit comes to you as well. What benefit? That is, at least you have taken one person by hand and made him cross the river of, to go across. Why should I care? I can save myself. Is it not a priority for me? I can focus on my own sadhana because now I have come to know what needs to be done. I could take care of myself. Then you're selfish. Then that will be selfish. This is you're generous enough to give your experiences to others and uplift them. Gee, if everyone thinks like that, where the Guru will come from? Yeah, it's a good try. I'm not denying whatever you say.
See, but there is one thing I would like to tell you. This is an explanation that may surprise you. I don't think I am competent to save all of you, right? I don't think I have the capability to save souls. No, I don't think. And I don't think I am a realized soul that I am now fully free from all kinds of material enticement, that I am completely free. No, I don't claim that. So why I am doing that is out of one emotion in my heart. There is one emotion in my heart that is making me do this class. And I will tell Love you. of Krishna. No, I don't have love for Krishna. To please I don't know. Krishna. The answer is someone saved me. Someone saved me. They need not have saved me at all. Why should they have saved me? They were total strangers. I'm from a different part of the world. Why should they care for me? They need not have. They could have left me to rot. I've been rotting for so many lifetimes. They could have just left me. Whenever you want, you save yourself. Why should I do for you? But they took so much trouble. So much trouble. They showered so much compassion and love on me to save me. They could have simply told, I have given you this knowledge, now take care of yourself, I am busy, I have to go elsewhere. They invested so much on me to save me. So now the one emotion in my heart is gratitude. Whatever I am doing is out of a sense of gratitude, because the person who saved me said, if you want to repay the good thing that I have done to you, if you feel grateful, then just give it to others. You just give this knowledge to others. And that is the only way that you can show your gratitude. There are unlimited souls suffering in this world. Do your bit to help. And I am doing this only out of gratitude. I don't know you. I'm just honestly, brutally sharing the fact with you. We don't know each other very well. Why should I be spending my energy on strangers, talking something week after week after week? I'm not getting paid. I'm not given some position. I'm not given some special honors. I'm not getting any of these. It's not even a guarantee, okay, you are teaching to others, okay, you will advance spiritually. No, I have to do my sadhana to advance. No concessions. Purification is the price. We have to purify. All the contamination that is in the soul, I have to clear it. Then only I can go back to Krishna. So the only reason that we are doing this is express our gratitude to the founding father of ISKCON, Srila Prabhupada, and all his disciples, and all the disciples of his disciples who have helped us. The education system, the social system, the political system, the economic system, the whole country, the leaders, the business, the industry, they have all failed us. They have fooled us. They have failed us. They have destroyed us. This ISKCON movement, which was founded by a penniless old man of 70 years, suffering heart attacks, leaving his most favorite place in the universe, Vrindavan, and taking a cargo ship to travel across the oceans to America, suffering heart attacks on the way, seasickness on the way. He has no supporters. No one in America knows him. At the age of 70, he goes. Why?
to express his gratitude to his Guru. So ISKCON is a very extraordinary movement. I don't think anywhere you will find them. The benefit what I am getting by teaching you, it is not going to come in future to me. By teaching you, it is not that sometime in the future I will be given something. Rather, I first gain it, then I just express my gratitude by sharing it with you. This is an extraordinary mission. That is why you can trust whatever I speak, because I have no axe to grind from you. It is not that suddenly tomorrow I'll send all of you a WhatsApp message, oh, I am in need of money, please send me. No, I am in no need of money. I am in no need of anything at all. I'm not looking for some position within ISKCON. I'm not thinking that, oh, they will make me the head of a temple or they will put a big garland around my neck. No, I don't want anything, because whatever I want, I've been given already. I don't need anything more. Now I have to do my sadhana. That's all. Everything has been given to me. Prabhupada was chanting on the streets of America, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He was chanting on the streets. And people were asking, what have you brought? Why you have come all the way here? What are you trying to take from us? Srila Prabhupada said, look, I have not come to take. I was happy in Vrindavan. No need at all. I was in the lap of Krishna. I still am. I have come to you to only give you something. And what am I giving? I am not going to take a feast. You pay me the feast, then I will give you a secret mantra in your ear. You know? You pay me my fees, then I will tell you a secret technique. Some kind of a, I don't know, engineering technique or some learning technique or whatever it is. First, fees. Fees. Then I will teach you level 1. Then you pay me a little more fees. I will give you level 2. Then I will give you level 3. Then I will make you a teacher and you can start collecting money. Nothing like that. Srila Prabhupada said, look, I have come to give you this mantra. I am shouting in the street. You don't come to me. Just take this mantra. You chant at home. You go back home, back to Godhead. That is why I have come. I don't want anything from you. So this movement has a different foundation. The foundation of ISKCON movement is simply the gratitude of souls that have been saved. Souls that have been saved. And these souls are trying to think, how can I repay my gratitude? How can I repay my gratitude? So when someone has helped you and you are repaying that debt to that person, you don't expect any return again, no? You have received a great help from somebody, and then you are going to that person with some fruits and some nice gifts and some saris, some dhotis, some cash. You want to give all that to that person. What is your expectation? You have no expectation. On the contrary, after giving all these, you still feel deep dissatisfaction inside. Why? I have not been able to repay fully. No, whatever I have given is such a little thing. What he gave me is so much. How can I ever repay? How can I ever repay? Chakshurun militam yena tasmai Sri Gurave Namah. The Guru opened my eyes of wisdom. Until now, I thought I had vision. I had no vision at all. I thought I am the body. I thought this world is real. I thought the goal of life is to accumulate money and sense gratification and enjoy until I die. I thought that was the goal of life. So he has saved me. Saved me means I am the soul. He has saved me, the soul.
There was no need to save the body. The body will one day perish anyway. No one can save the body. He saved my soul from getting one more birth. He has shown me the way. He has connected me to the ultimate joy, transcendental happiness. So this is the foundation of ISKCON. But if you are still not able to keep those who came with some interest, to hear Bhagavad Gita, to learn something, with the hope that I will get some benefit out of it. But if we lose them, like this, in front of your eyes, you just see the number of participants. Already it was a filtered number. The 30 was already a filtered number from a much larger number. People who had completed this one sloka per day for years, they have lost them. So that is what pains you see. So please, if possible, I give all of you a task. If you like, you can do that. Try to find out who are all the others in our group and call them. Call them. Introduce yourself, saying that I am a co-participant in this particular group. We have been attending such and such class. We have been missing you. You may not know who is missing and who is not missing. You may talk to them just in a friendly way. Are you still attending the class? If you are not attending, what has stopped you? Please, is there some way I can help you? Because this is something very valuable. Because whatever I have spoken to you, unless you tell them, they will not know. So you try to help others. And yes, if you help others, Krishna becomes very pleased with you. Krishna becomes very pleased with you. That you are helping Prabhupada. Prabhupada was feeling so much for the people of this world, So if you help Prabhupada's mission, then Krishna will become very pleased with you. Right. So let us touch upon today's session. Do you mind if we go a little over? Can you? Anyone mind? Doesn't matter, Jit. Doesn't matter, Jit. It's a clear instructions because we put a lot of effort to conduct this class. So spreading message to more people will be always great. So I always admire your thoughts and all these things. Thank you. Thank you. Does anyone feel we have already advertised that it will be up to 9 o'clock? Sorry, I think you have to mute yourself, some of you. Because now I can add one more thing. Nowadays there are few people to talk about spiritual things in this world, even in India. So you are one among them. So we are very much, what I can say, in Tamil I can say, can I talk in Tamil? Please. அது இத மாதிரி ஒருத்தர் கிடைச்சி இத மாதிரி தன்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு நாங்க புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். ஓகே. I cannot say put the word in English perfectly. Yeah, actually, yeah. See, what is happening is we are all repeaters. Whatever was told, whatever Krishna told, and whatever Prabhupada told, we are just repeating. There is no special glory for us. Just we are. Please, mute yourself. My voice is echoing back. So, I will close exactly at 9:15, if you don't mind, today only. Let us at least see a few slides. So this is and if anyone wants to leave, please tell me, then I will close it. I don't want to lose you also. Anyone has to leave before 9:15? Please tell me. You have some other engagements urgently that you have to go. You are scheduled for 9 o'clock. Is it okay? You can all stay. Okay. Carry on. Okay. So today's topic is topmost yoga system. We have already covered a few sessions. We started with search for happiness. We tried to convince you that every living entity, not only human, even subhuman, or even superhuman, like devatas, everyone is looking for happiness only. Our whole existence is centered around happiness. Well, we are looking for superior happiness. We are looking for more lasting happiness.
We are looking for ever increasing kind of happiness that we will never get bored with. But the fact is, we are all looking for happiness in our own way. The essence of our existence is the search for happiness. Even though each of us may be doing different things. Somebody may be having his own business, somebody may be having a street shop, somebody may have a big industry, somebody may do some kind of a profession. Different people, somebody could be a painter, somebody could be an artist, somebody could be a playwright, somebody could be a dramatist, a sports star, cinema star, whatever. But everyone is actually looking for happiness. Even though the person you ask may say, I am looking for a promotion, I am looking to make a few crores of money, I am looking to build a nice house, I am trying to get into a good relationship, I am trying to get some name and position, whatever they may say. But actually, if you dive deeper, that person is thinking that that particular achievement will make them happy. I will not try for something if I know that it will make me unhappy. Knowingly, we don't look for unhappiness. But knowingly or unknowingly, we are always looking for happiness only. Knowingly or unknowingly. Like one day I told you, a saint is looking for happiness knowingly, so he gets it. A criminal, a thief, he is also looking for happiness, but he doesn't know how, so he becomes miserable. But the fact is, he is also looking for happiness. So that was our session number 1, to identify the essence of existence, that every living entity is looking for happiness. Then we wanted to know, second session was, who am I? To identify who is looking for this happiness. This body, it is constantly undergoing changes, becoming old and dying, but something inside, from child to adult to old age, it is constantly existing in consciousness. So who is that I? Am I this body only, which is constantly undergoing change? But I instinctively feel that I am not changing. The person inside is not changing. So who am I? Right? Then we try to understand who is God. Because the moment I know I exist and there is a controller, does God exist? Right? Does God exist? That was the next session. Is there a superior power that is controlling all existence? Creator, maintainer, destroyer. We entered into that discussion. Does God exist? Then, if God exists, which was already completed, who is God? So we discussed that. Who is God? In the hierarchy, from bottom to top, God is at the top. Supreme personality of Godhead, he's at the top. There is no one equal to him, there is no one above him. That's the definition of God. He is the maintainer, proprietor, destroyer, everything. And he is above the hierarchy. He is the topmost person. So that was the definition of God. And we saw there are other gods who are working under him. They are not God actually. They are the departmental heads of the universal administration. Having completed that, then we wanted to know, okay, God exists, I agree. And who is God? We discussed that. And then why bad things happen to good people? Why good things happen to bad people? That we studied last week by studying the theory of karma. Actually, all this we can study in greater and greater detail as we meet future after the completion of this course. But we introduce you to the law of karma. Every action has a reaction. Right? Every action is a reaction. That we cannot escape. We have the freedom to do action, but we have no freedom to avoid the reaction. Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu. You have to only do your duty, but you cannot say, I want the result in this fashion. No. So that is karma theory, right? Whatever I am experiencing is the result of my past action only. So like that we studied karma. Of course, one should study karma in much greater detail, which is there in Bhagavad Gita. And now we are coming to topmost yoga system. Now here there is a word yoga. You are being introduced perhaps for the first time, unless this word has come before. Yoga means simply to connect, right? Yoke. In English, you have a word called yoke. Yoke the bull to the cart. Yoking means connecting with the rope, tying it up.
yoke. The same yoke in English comes from yog, yuj, yog. That is the Sanskrit equivalent. So yoking, yoga is the same thing. Yoga is the process of tying up the soul to God. The soul, until it is tied back to God, it cannot find happiness. The kind of happiness we are looking for, we cannot get it unless the soul is yoked to God. Right? So for yoking the soul to God, there are many systems. Right? They are called Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, broadly 4 types of yoga. There are other sub-yogas and all that, major yoga systems. So among these 4 yoga systems, we are going to prove it to you that what is the topmost yoga system. Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, which is the topmost. So that is the session here. And naturally, we are speaking to you from Bhagavad Gita only, everything. So this is also quoting from Bhagavad Gita, 6th chapter. 6th chapter is actually about Ashtanga Yoga, right? There you see one shloka where Krishna is telling, Tasmat yogi bhavarjuna. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. So yogi means one who is connected to God. Always remain connected to God. That is a recommendation, right? So how to remain connected to God? Which is the best yoga system? That's what we are going to see. Okay. So before we see what is yoga, let us see what is not yoga, right? That means the modern understanding of yoga, we are trying to prove that it is wrong. That is not the understanding of yoga. See, here you see someone levitating from the floor, right? This is not yoga. To show some gymnastics and impress, astonish the people. Look at this yogi. Clap. He must be God. He's flying. That is not the purpose of yoga. That's not yoga. It's not a physical exercise for good health. You cannot call it as yoga. You can call it asana. You can call it pranayama. But you cannot call it yoga. You can even call it dhyana. Right? But it is not yoga. Right? Yoga is connecting back to God. Please remember this definition of yoga. So anything that will connect you back with God. So physical exercise for good health by itself is not yoga. Same way, some exercises help your eyes to become sharp, your ears to become sharp, your tongue to become sharp, your various sensory enjoying organs to become strong. That exercises is not yoga. They will advertise some yoga that it will make long life or kaya kalpa, your body will become very strong. You can enjoy extended sense gratification. No, that is not yoga. It may be anything, but it is not yoga. An emaciated person you see sitting in the Himalayas or standing in one position, one leg up like that for a long time, that is also not yoga. We call them anchorites in English. They just stay in one position, anchored, anchorites. They are not yogis. It's not for long life. Someone has lived for 400 years. Oh, he must be a great yogi. No. Mystic power, like you see, levitating from the ground. That is also not yoga. So we have understood these are not yoga. So if you see somebody doing all these gymnastics, don't call that person a yogi. You call by any other name. But yoga is a word that has a specific meaning. Sanskrit. Sanskrit is a Deva language. Right? Please don't give it a wrong connotation. Right? This is not yoga. It can be anything, but it's not yoga. So yuj and yoga. Yoga means union, connecting. So how to connect? Union in love. This slide has already jumped the process. So it is love. The best way to unite is in love only, not with any kind of selfishness. Now, let us understand what is the difference between love and selfishness. Is love not selfish? Any of you would like to try this? Union in love. If we love everyone, it is not selfishness. It's not selfishness. If we love everything in the world, it is not selfishness.
Who is loving? It should be unconditional. Unconditional. Without any I'm not hearing. I think my unconditional, without any expectation or result. Yeah. So, see, when I love someone, is it not without expectation? Is expectation not there in love? Can you imagine? Is it not very theoretical that there is no expectation in love? You remember in the first session, we said we are all searching for happiness. Yes. Right? Now we are saying union in love. Is there not a contradiction? Here we are saying ultimate is union in love. But we started with search for happiness. So if I'm looking for love but not happiness, if I'm looking for happiness, I can say it is selfishness. Right? I'm looking for happiness. Right? But here I'm looking for love, but the love, there is no expectation of happiness. Then is it not a contradiction? Do you see a contradiction or not? Did I express myself well? Okay. So, just in case you have not understood my question, I will say that again. We started the whole series starting with searching for happiness. And the search for happiness is definitely a selfish exercise because I want to become happy. That is how we started session 1. And today we are in session 6. And here we are seeing the ultimate is union in love. Where is the happiness gone? Where is the happiness gone? Love means there is a second person, correct? There is a second person. Whereas in happiness, it is the first person only. The first person I want to make happy. But if you want to love, then there has to be a second person. Of course, it's not like McDonald's, I love chicken. No, I love chicken means what? That's also love, correct? What is the difference between I love chicken and I love God? No? So I love chicken means the moment I see a chicken, my mouth is watering. No, I want to kill that chicken and I say I love chicken. See how language is being distorted, correct? Is it not a crime to say I love chicken? When your thought foremost in your mind is how can I kill it and quickly put it on the frying pan, no? And you say I love chicken. So the word love has been completely distorted. So basically to love means to be selfless, to think of someone else's happiness. When you are in love, you are no longer thinking about your own happiness. But that doesn't happen in this world. The love between a man and a woman, it doesn't happen like that. It ends up by someone throwing acid in the face of another one, correct? Or someone murdering and packing someone in a gunny bag and throwing into the stream, something like that. Or, okay, they were in love and they got married and quickly they divorced. So there is selfishness. Otherwise, why there should be a divorce? So that love, what we understand by love, what by the influence of the media, every man and woman in this world, boy and girl in this world is looking for that love, union in love. That's all cheating. They are cheating themselves, they are cheating others. That is actually search for happiness. They are searching for happiness. And the search for happiness is on the bodily platform. They are identifying with the body and they are looking for happiness for the body. So that is what we call selfishness, right? That is search for happiness. But here, topmost yoga system means the individual soul is united in love with the supreme soul, right? So we are introducing a second dimension here. What we called God in earlier sessions, we are now calling supreme consciousness. We are also consciousness. God is also consciousness. But we are minute consciousness. God is oceanic consciousness. Right? So when this minute consciousness is
linked in love with the Supreme Consciousness. That is what we call yoga. That is what we call. So yoga means to reawaken our connection with God. Somehow or other, we should reawaken our love, connection with God. Okay. So now I will do 2 more slides, and with that we will close today's session. So here we are seeing 84 lakh species. Right? In this world, there are 84 lakh species according to the scriptures. 84 lakh species, out of which 80 lakhs are less than human being, and 4 lakh species are human beings. See, human beings, 4 lakh species. Some variation here and there, both not only in the physical characteristics, but in terms of mental characteristics, intellectual characteristics, in terms of which guna is dominating. 4 lakh human species is there. So everyone who has 2 legs, walking on 2 legs, they are not human beings, mind you, right? 4 lakh human beings are there species wise, right? 4 lakh species. And these 4 lakh species further subdivided into 4 lakh human beings, atheist species and theist species, right? Out of these 4 lakh, some are atheist species, some are theist, believers in God. And within this atheist species, those who don't believe God, there are people who believe in morality. They don't believe God, but they still believe morality. And there is another set of atheist people who don't believe in morality also. For them, just do it. To become happy, you do anything. Don't pay attention and care to others. If you can do it, right? If you have the power, if you have the wealth, if you have the money, you have the influence, you have the control, exercise it for your happiness, right? So within atheists also, there is morality. In atheists also, not everyone. There is a set of atheists who have morality. There is a set of atheists who have no morality, correct? Then the second set of people who believe in God, right? Now, all of us are in this category, correct? So within human species also, out of the 4 lakh species, we belong to a special bracket, right? Because we believe in God. Okay. So those who believe in God also, they fall into various categories, right? That is in terms of degrees. Like within atheists, we saw with moral, without moral. Again, degrees are there, right? Someone is very moral, someone is less moral, someone is least moral, someone is immoral, right? Degrees are there. Within atheists, morality has degrees. Similarly, belief in God is also degrees. Some people have doubts. We call them agnostic, right? I'm not sure. Maybe, maybe not. Maybe God exists. Maybe God has a form. Maybe God is all powerful. Maybe God is all pervading. Whatever it is, there may be some power. I don't even know whether that power has got consciousness, whether that power is acting for the good of everyone, whether that power is eternal. So, in degrees, right? So please understand, all human beings are not the same, right? We are all evolving through various stages. Now we have come to a stage where we believe in God. The degree may be less, right? But we can increase that degree, right? Our happiness depends on increasing this degree of belief in God, right? We should go on increasing this belief in God. For that, we take the help of scriptures, we take the help of devotees, we take the help of our own sadhana. With that, our belief in God will grow. Okay. With this, shall we end? With this, we end. And next week, we'll start this one in terms of what is morality, right? What is really morality? Whether abortion is moral? In some countries, yes. Right? Divorce, alcohol, child marriage, non-veg, right? Child marriage was legal and moral once upon a time in this country. Now child marriage is immoral. Once upon a time, premarital sex was immoral. Now premarital sex is the order of the day.
Extramarital affair was serious sin once upon a time. Now it is welcomed in society. It's not wrong. Right? Alcohol. Oh, scripture speaks so much against alcohol. But today, perfectly legal. Governments are selling them. Divorce was illegal. Even today, when marriages are performed, the couple take the vow that they will never leave each other's company. Divorce was simply not a word in the dictionary once upon a time. Simply it was not there. But it was introduced. Now it has become legal. Same way, meat eating, all that. So morality is also relative. Okay. With that, I will close today's session. We will continue next week. Once again, I beg all of you, please don't miss this. And not only for your own sake, if you become strongly fixed up in devotion, through you, many more people can get the benefit. It is not that one person saved is one only, One person saved can save many more. One Srila Prabhupada saved all of us. So, I don't want to lose you. Please continue to stay connected. And gradually, we will increase our association. We will try and see if we can physically meet each other in some kind of a yatra. We can go out to some holy place. It could be Tirumala, or it could be Ahobalam, or it could be Vrindavan, or it could be Jagannath Puri, or it could be Dwarka. We can try to make some plan, and so that physically we'll be able to meet and share our spiritual association with each other, try to grow. So please stay with this. What you can do, you please do. It's not that we have to necessarily go for yatras. It is just one more way to become a little more serious. Even without going for yatra, we can still learn. And you can message me in WhatsApp. If you like, you can message in the group. If you want to message me individually, you are welcome. You have my number in the group, I am sure. I am Kalanidhi Das. My number you must be having. You can just send me a WhatsApp message. You can type it or you can speak it and you can send it to me. I will respond to you one-on-one also. If you don't want to put it in the group. If you put it in the group, I will answer in the group. If you send me individually, I will answer individually. Just in case you want to note down, I will tell my number. 8017514184. So looking forward to your association once again next week. Thank you very much. I will end this session. Anyone wants to say anything? Thank you. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Guruji. Thank you. இரு கரங்களுடன் கூடிய பகவான் சியாமசந்திரன் ரூபமாகும். மிகவும் பரந்ததான பகவானின் ஒழுக்கதிகளில் 75% ஸ்ரீபாத் விபூதி ஆன்மீக வழியில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. மேலும் 25% கொண்ட அவரது ஒழுக்கத்தில் ஜட பிரபஞ்சங்கள் முழுவதையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. இது பகவத்கீதையிலும் 10.42 விவரிக்கப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறாக 75% பரப்பளவு கொண்ட அவரது ஒழுக்கத்தில் அந்தரங்க அகசக்தி என்றும் 25% பரப்பளவு கொண்ட அவரது ஒழுக்கத்தில் பகிரங்க புறசக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆன்மீக மற்றும் ஜடவழிகளில் வாசிகளான ஜீவராசிகள் அவரது நடுத்தர சக்தியாக தடஸ்த சக்தி உள்ளனர். மேலும் பகிரங்க மற்றும் அந்தரங்க சக்திகளான இவ்விரண்டு எதில் வேண்டுமானாலும் வாழக்கூடிய சுதந்திரம் ஜீவராசிகளுக்கு உண்டு. பகவானின் ஆன்மீக வழியில் வாழ்பவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் புறவெளியில் வாசிகள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அந்தரங்க சக்தியில் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கையை பகிரங்க சக்தியில் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கையோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை விட முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகம் என்று நாம் வருவோம். பதம் 18. சோ அமிர்தஸ்யா பயஸ்யேட்டோ மர்த்தியம் அன்னமயத்தி அத்தியகாத் மகிமஷை தத்வா பிரஹ்மன் புருஷஸ்ய
சுரட்சயக தாக அவர் பகவான் அமிர்தசிய மரணமற்ற நிலையில் அபயசிய பயமற்ற நிலையில் ஈசக ஆள்பவர் மத்தியம் மடியும் அன்னம் பலநோக்கு கர்மம் இயற்று பெற்றுள்ளான். அத்தியக தப்பால் சென்று விட்ட மகிமா மகிமைகள் யாஷ அவரது ததக. எனவே பிரஹ்மன் ஓ பிராமண நாரதா புருஷசிய பரம புருஷரின் சுரட்சயக அளவிட முடியாதது. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுடையும் சென்ற சில பிரபுபாதவருக்கு மொழிபெயர்ப்பும் பரமபுருஷர் மரணம் மற்றும் அச்சமின்மை ஆகிய நிலைகளை ஆள்பவராகவும் ஜட உலக செயல் விளைவுகள் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றுக்கு மேற்பட்டவராகவும் உள்ளார். எனவே ஓ நாரதா, ஓ பிராமணா, பகவானின் பெருமைகளை அளந்தருவது கடினம். பொருளுரை 75% கொண்ட பகவானின் தெய்வீகமான அந்தரங்க சக்தியை பற்றி மகிமைகள் பத்ம புராணத்தில் காண்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி 75% பரப்பளவு கொண்டுள்ள ஆன்மீக வெளியில் உள்ள கிரகங்கள் அவரது பகிரங்க சக்தியில் அடங்கியுள்ள மொத்த பிரபஞ்சங்களில் இருக்கும் கிரகங்களை விட மிக மிக அதிகமானதாகும் என்று பத்ம புராணம் குறிப்பிடுகிறது. பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியில் இருக்கும் மொத்த பிரபஞ்சங்கள் ஒரு வாழை நிறைய உள்ள கடுகுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. ஒரு கடுகு ஒரு பிரபஞ்சம் என்று கணக்கிடப்படுகிறது. இப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது எண்ணில் அடங்காத பிரபஞ்சங்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கிரகங்களின் எண்ணிக்கையை மனித சக்தியால் கணக்கிட முடியாது என்றால் ஒரு வாழை நிறைய உள்ள கடுகுகளோடு ஒப்பிடப்படும் எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் உள்ள கிரகங்களின் மொத்த தொகையை நம்மால் எப்படி சிந்தித்து பார்க்க முடியும்? மேலும் ஆன்மீக வெளியுள்ள கிரகங்கள் ஜடவெளியில் உள்ளதை விட குறைந்தது 3 மடங்கு அதிக எண்ணிக்கை கொண்டவையாகும். அத்தகைய கிரகங்கள் ஆன்மீகமானவையாக இருப்பதால் அவை உண்மையில் பௌதிக குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவை ஆகும். எனவே அவை களப்பட்ட சமஸ்ய குணத்தால் மட்டுமே ஆனவையாகும். அக்கிரகங்களில் ஆன்மீக ஆனந்தம் பிரம்மானந்தம் பூரணமாக உள்ளது. அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் முக்கியமானதும் அழிவற்றதும் கடவுளகில் அனுபவிக்கப்படும் எல்லா வகையான அனர்த்தங்களில் இருந்தும் விடுபட்டதாகும். அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் சூரிய ஒளி கொண்டவையாகவும் லட்சக்கணக்கான யுகலோக சூரியன்களின் மொத்த ஒளியை விட இன்னும் அதிகமான சக்தியை கொண்டவை ஆகும். அக்கிரகங்களின் வாசிகள் பிறப்போ இறப்போ மூப்போ மற்றும் நோய் ஆகியவற்றில் இருந்து விடுபட்டவர்களாகவும் முழு அறிவை பெற்றிருப்பவர்களாகவும் மேலும் பௌதிக ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். பரமபுருஷராக நாராயணருக்கு உன்னத அன்பு தொண்டாற்றுவதை காட்டிலும் அவர்களுக்கு அங்கு வேறு வேலை இல்லை. அத்தகைய வைகுண்ட லோகங்களில் நாராயணரே ஆதிக்க இருக்கிறார். அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் சாம வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடல்களை பாடுவதில் இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுள்ளனர். வேதைக சாங்க பதக்கிரக மோபநிஷதை காயட்டியம் சாமகாக. அவர்கள் 5 உபநிஷதங்களின் சுரூபங்களாக விளங்குகின்றனர். திரிபாத் விபூதி அல்லது பகவானின் அந்தரங்க சக்தி என்று அறியப்படும் 75% ஜடவாளினுக்கு வெகு தூரத்தில் உள்ள பகவானின் ராஜ்யம் என்றும் அவரது பகிரங்க சக்தியை உள்ள அடக்கி இருக்கும் 25% அல்லது பாத விபூதியை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது இது ஜடவுலகை குறிக்கிறது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் பத்ம புராணத்தில் திரிபாத் விபூதி தெய்வீகமானது, ஆனால் பாத விபூதியோ பௌதிகமானது என்றும், திரிபாத் விபூதி நிச்சயமானது, ஆனால் பாத விபூதியோ நிலையற்றது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவானும் அவரது நித்திய தொண்டர்களும் நிச்சயமான ரூபங்களை உடையவர்கள் ஆவர். இந்த ரூபங்கள் மங்களகரமானவையாகவும் மாற்றம் இல்லாதவையாகவும் ஆன்மீகமானவையாகவும் மற்றும் நிச்சயமான இளமையை கொண்டவையும் ஆகும். அதாவது அங்கு பிறப்பு இறப்பு மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவை இல்லை. நிச்சயமான அந்த பூமி உன்னத இன்பமும் அழகும் ஆனந்தமும் நிறைந்ததாகும். இதே உண்மை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இப்பதத்திலும் ஊர்கிதப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதுடன் அதன் உண்மையான தன்மை அமிர்த என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் சாணக பரமபுருஷர் மரணமற்ற வாழ்வுக்கு பகவானாக இருப்பதால் மரணமற்ற வாழ்வை அவரது பக்தருக்கு அவரால் வழங்க முடியும். மரணமற்ற அவரது வசிப்பிடத்திற்கு யார் சென்றாலும்
அவர்கள் மும்மடங்கு துன்பம் கொண்ட இந்த அழுவதை பூமிக்கு திரும்பி வர வேண்டியதே இல்லை என்று பகவத்கீதையில் 8.16 பகவான் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார். பகவான் இகலோக எஜமானர்களை போன்றவர் அல்ல. இகலோக எஜமானன் தனக்கு கீழ்ப்படிந்துள்ளவர்களோடு சமமாக இன்பம் அனுபவிப்பவன் அல்ல. அவன் மரணத்தை வென்றவனோ அல்லது அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களுக்கு மரணமற்ற வாழ்வு அளிக்கக்கூடியவனோ அல்ல. அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தலைவரான பரம புருஷரால் மரணமற்ற வாழ்வும் ஆன்மீக ஆனந்தமும் உட்பட அவரிடம் உள்ள எல்லா இயல்புகளையும் அவரது பக்தர்களுக்கு அவரால் அளிக்க முடியும். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளின் இதயத்தில் எப்பொழுதும் பயம் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் பயமற்றவரான பகவான் அதே பயமற்ற தன்மையை நமது தூய பக்தர்களுக்கு அளிக்கிறார். பௌதிக வாழ்வு ஒரு வகையான பயம்தான். ஏனெனில் அனைத்து ஜட உடல்களிலும் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவை ஜீவராசியை எப்பொழுதும் பயத்தோடு பிணைத்து வைத்திருக்கின்றன. பௌதிக உலகில் பொருட்களை ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றிக்கொண்டு இருக்கும் காலத்தின் ஆதிக்கம் எப்பொழுதுமே உள்ளது. மேலும் அபிகார அல்லது மாற்றம் இல்லாதவனாக ஜீவராசி இருப்பவனாகிறார். காலத்தின் ஆதிக்கத்தால் விளையும் மாற்றங்களின் காரணமாக அவன் பெரும் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறான். முக்கியமான காலத்தின் மாற்றத்தால் ஏற்படும் விளைவுகள் பகவானின் ராஜ்யத்தில் இல்லை. அதனால் எவ்விதமான பயமும் அங்கு கிடையாது என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். ஜட உலகில் ஒருவனுடைய சொந்த உழைப்பின் பயனாக நிலையற்ற இன்பமே ஒருவனுக்கு கிடைக்கிறது. கடினமான உழைப்பினால் ஒருவன் செல்வந்தன் ஆகலாம். ஆனால் அவ்வாறு சம்பாதித்த இன்பம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்ற பயமும் சந்தேகமும் எப்பொழுதும் உள்ளது. ஆனால் பகவானின் ராஜ்யத்தில் இன்பத்தின் குறிப்பிட்ட தரத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஒருவரும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. வேதாந்த சூத்திரங்களில் குறிப்பிட்டு இருப்பதை போன்று ஆனந்தமயோ உயிர் இயற்கையாகவே ஆனந்தம் நிரம்பியதாகும். ஆன்மீக உலகில் உள்ள ஆனந்தம் எப்பொழுதும் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. குறைவு என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. இது ஜட பிரபஞ்சத்தில் காணப்பட முடியாததாகும். ஜனலோக கிரகத்திலும் அல்லது மகர்லோகம் மற்றும் தட்டுலோக கிரகங்களின் கூட இது காணப்படாததாகும். ஏனெனில் பிரம்மதேவரும் கூட பலநோக்கு செயல்களின் விதிகளுக்கும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் விதிக்கும் கட்டுப்பட்டவர் ஆவார். எனவே இங்கு அது துரத்தியாக என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது நிச்சயமான பகவானின் ராஜ்யத்தில் உள்ள ஆன்மீக ஆனந்தத்தை சொர்க்க லோகங்களுக்கும் மேலான உலகங்களுக்கும் சொல்லும் தகுதி படைத்தவர்களான சிறந்த பிரம்மச்சாரி அல்லது சன்னியாசிகளாலும் கூட கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. ஆனால் பகவானின் தெய்வீக கருணையால் அவரது கலப்பமற்ற பக்தர்களால் இத்தகைய ஆனந்தம் உண்மையாகவே அடையப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சூரியன் போல பகவான் வந்து உள்ளேயும் பிரகாசிப்பார் வெளியும் பிரகாசிப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அதனால வந்து பகவான் வந்து முழுக்க எல்லா இடத்துலயும் உள்புறமும் அகம் புறம் வெளிப்புறம் எல்லாத்தையும் வந்து பகவான் முழு கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காரு. சர்வசிய சாகம் இறுதி சன்னிவிஷ்டோ, சர்வசிய சாகம் எல்லா இடத்துலயும் நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் பகவான். ஒரு அணுல கூட வந்து பகவான் வந்து சிரோதக சாவிஷ்ணுவா பரமாத்மாவா வந்து இருக்காரு. அதனால எல்லாமே வந்து பகவானுடைய முழு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அப்போ இந்த விராட் ரூபம் என்ன அப்படின்னா வந்து பிரபா சொல்ற பிரம்ம ஜோதியோட ஒரு வடிவம் தான் அது. பிரம்ம ஜோதிக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? பிரம்மம்ங்கிறாங்க. அந்த பிரம்மத்துக்கு ஒரு உருவம் மாதிரி கொடுத்தோம்னா அது ஃபுல்லா அந்த பௌதிக மயமா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அதுல எல்லாமே வந்து இதுல கவர் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அதுலயும் வந்து ஒரு பகவானுடைய உருவம் இருக்கு. ஆக மொத்தம் அந்த பிரம்மத்துக்கும் மூலம் நான் தாங்கிறது பகவான். பிரம்மனோஹி பிரதிஷ்டா ஆகும் அர்ஜுன்ட்ட தெளிவா சொல்லிடுறேன். நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா உருவத்துக்கு மூலம் வந்து பிரம்மம்டேந்து பல உருவங்கள் வரலாம். அப்புறம் திரும்பி போய் அந்த பிரம்மத்துல ஐக்கியம் ஆயிட்டாக்க எல்லாம் ஒரே விஷயம் ஆயிடும். அப்போ வந்து நானும் ஒன்னாயிடுவேன், சிவனும் ஒன்னாயிடுவாரு, கிருஷ்ணனும் ஒன்னாயிடுவாரு, எல்லாரும் ஒன்னாயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய வாக்குவாதம் அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் இங்க விஷயம் ஒழுங்கா படிச்சா என்ன புரியுது? பிரம்மத்துக்கு மூலம் பகவான் தான். பகவானுடைய உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ் தான். பகவான் ஒருத்தர் இல்லைன்னா அங்க பிரம்மம் கிடையாது, ஒண்ணும் இருக்காது. நம்மளும் இருக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம். நம்மளும் இருக்கிறது வாய்ப்பு கிடையாது. இதுதான் இங்க போடுறாங்க. சூரியனோட பிரபாவம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். சூரிய ஒளி இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும்.
உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா சூரிய பகவான் ஒருத்தர் இருப்பார். அந்த மாதிரி வந்து பகவானுடைய பிரபாவம், பகவானுடைய கண்ட்ரோல் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். பட் எல்லாத்துக்கும் மூலம் பகவான் தனியா அங்க இருக்கு. பகவானுடைய படைப்புல ஆன்மீக லோகம் வந்து திரிபாத் விபூதி. திரிபாதுனா வந்து மும்மடங்கு. ஸோ நம்ம வந்து படைப்புல கால்வாசி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த கால்வாசி கூட முழுசா பார்க்கல நம்ம. கால்வாசிலையும் போயிட்டே இருக்கும். அது பாட்டு கால்னு போனா எங்கேயோ போய் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை நமக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கடுகு, அந்த கடுகுக்குள்ள வந்து 14 லோகங்கள் இருக்கு. அந்த 14 லோகத்துல நடுவில் இருக்கக்கூடியது ஒரு பூலோகம். அந்த பூலோகத்துல கடுகுலையும் கடுகான ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து ஒரு உருண்டையா போட்டு இதுதான் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். எல்லா உலகத்தையும் மொத்தமா கவர் பண்ணியாச்சு, தெரிஞ்சுட்டாச்சு. இங்க கடல் இருக்கு, அது இருக்கு, மலை இருக்கு, எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஜியோகிராஃபி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் வந்து ஒண்ணுமே தெரிஞ்சுக்கல நம்ம. தெரிஞ்சுக்கவும் முடியாது, வாய்ப்பே கிடையாது. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும், கோடான கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஏன்னா எப்படி இந்த ஜென்மத்தில இருந்து அடுத்த உடம்பு எடுத்துட்டோம்னா எல்லாம் மறந்து போயிடும். திருப்பி முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். திருப்பி ஏபிசில இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். திருப்பி எல்லாம் புதுசா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியே நினைப்புல வந்து இப்படியே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர, திரும்ப திரும்ப தெரிஞ்ச விஷயத்தையே அரைச்சிட்டு இருக்கோம் தவிர, ஒரு லெவலுக்கு மேல போகவே முடியாது. ஒரு வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருந்தாங்க, ஒரு இதுல யூடியூப்ல ஏதோ போட்டிருந்தாங்க. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, அந்த ட்ரெட்மில்ல ஓடுவாங்க இல்லையா, அந்த ஜிம்ல ஓடுவாங்க ட்ரெட்மில்னு சொல்லிட்டு. இருந்த இடத்துலயே ஓடிட்டே இருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். ஓட 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 வந்துட்டே தான் இருக்கும். அப்படியே போய் வந்து இன்னும் வேற இடத்துக்கு போகவே மாட்டோம். அங்கேயே ஒரே இடத்துல சுத்திட்டே இருப்போம், அப்படியே ட்ரெட்மில். அந்த மாதிரி வந்து இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. பல ஜென்மங்களா வந்து சுத்தி 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 இதையே பண்ண விஷயத்தையே பண்ணிட்டு, அதுக்கு ஒரு பெருமை, புதுசா பண்ண மாதிரி ஒரு நினப்பு, இந்த மாதிரி ஒரு மாயையிலேயே வந்து மாட்டிட்டே இருக்கும். கடைசியில எல்லாம் ஏற்கனவே பண்ண விஷயம் தான், வேற ஒன்னும் புதுசா பண்ணிடல. ஆகார நித்ர பயம் மைத்துனம் இதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்துக் கொள்ளுதல். இதை தவிர வேற ஒன்னும் பண்றது கிடையாது. மற்றதெல்லாம் சும்மா சைட்ல இதெல்லாம் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் பண்றோம். பட் ஆக்சுவலா பண்ற விஷயம் என்ன? வேலை வேலைக்கு சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், உடலுறவு கொள்ளுறோம், அப்புறம் வந்து தற்காத்துக் கொள்றோம். நம்மளால முடியாது, நம்மளை காப்பாத்திக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஆனா காப்பாத்திக்க முடியாது கடைசியில. அதுவும் தெரிஞ்சு போகுது. மரணம் வரும்போது தெரியுது, நம்மளை காப்பாத்திக்கவே முடியாது அப்படின்னு தெளிவா கையை தூக்கிட்டு அந்த நேரத்தில். அது வரைக்கும் கையை தூக்காம இருக்கும், கடைசியில வந்து கையை தூக்கிட்டு எல்லாரும் கையை தூக்கி இருக்கிற நாஸ்திகம் பேசுனதுல இருந்து எல்லாரும் கையை தூக்கி உட்காந்துருக்காங்க. இதுதான் பிரபுபா சொல்ற. நமக்கு வந்து கால்வாசியே ஒண்ணும் தெரியாது, முக்கால்வாசியை பத்தி நம்ம என்னன்னு சொல்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? பகவானுடைய வைபவங்களை வந்து உணர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கடைசியா சொல்லிடுறாரு, தெளிவா சொல்லிடுறாரு. துரத்தியா, இந்த துரத்தியாங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான வார்த்தை. இதே துரத்திய வார்த்தையை வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதை யூஸ் பண்றாரு. மம மாயா துரத்தியா அப்படிங்கிற. துரத்தியா அப்படின்னா இம்பாசிபிள், முடியாத விஷயம். அங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய மாயையை வந்து யாரும் வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். என்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சா மட்டும்தான், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சரணாகதி அடைகிறீங்களோ அப்பதான் வந்து என்னுடைய மாய சக்தியிலிருந்து நீங்க விடுபட முடியும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து அதே வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்க. துரத்தியா அப்படின்னா பகவானை புரிந்து கொள்வது துரத்தியா, ரொம்ப ரொம்ப இம்பாசிபிள். பகவான் எல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. பகவானுடைய புகழ்களை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பகவானுடைய சக்தியை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பகவானுடைய வைபவங்களை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பகவானுடைய செயல்களை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கும் இதேதான். அதுக்கும் சரணாகதி அடைஞ்சு பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணா மட்டும்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவான் வந்து அவரே ரிவீல் பண்ண, அவரே நமக்கு புரிய வச்சாதான் உண்டு. அவ்வளவுதான் தவிர நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. நம்மளோட சொந்த அறிவை வச்சு, சொந்த திறமையை வச்சு, சொந்த ஞானத்தை வச்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏதாவது பிரபுபாதங்க சொல்றேன், வெறும் கடுகு தான் விஷயம். இந்த கடுகுல தான் நம்ம உள்ள இருக்கோம். அதை வச்சுன்னு பெருசா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி கடுகு மூட்டை மூட்டையே அரைஞ்சுக்கிறது எக்கச்சக்கமா இருக்கு. பிரபுபா தெளிவா விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம எப்படி பண்ண காரியத்துக்காக, பண்ண புண்ணியம் பாவத்துக்காக வந்து ஒரு இந்த பொருளில மொத்த பகவத்கீதை பிரபுபாதர் அப்படியே அடைக்குது. அந்த மாதிரி வந்து பிரபுபாதுடைய பொருள் எடுத்தோம்னா அதுல ஃபுல் பகவத்கீதையும் அப்படியே வந்துடும் ஆல்மோஸ்ட். ஏன்னா திரும்ப 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 நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காரு. நம்ம புத்தியில வந்து பதியணுங்கிறது அவருடைய நோக்கம்.
ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நம்ம புத்தியில கண்டிப்பா ஏறவே ஏறாது. என்னதான் படிச்ச விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட வந்து வாழ்க்கையில அதை உணர்ந்து அதை பிராக்டிக்கலா செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஒருத்தன் வந்து ஒரு விஷயம் திருந்தணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா திருந்த முடியாது. சில பேர் வந்து நிறைய தப்பு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. தப்பு பண்ணி அப்புறம் எப்பயோ திருந்தணும்னு ஒரு முயற்சிக்கு வருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்குலாம் வந்து என்ன பண்ணணும், திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கணும். திருந்திருப்பா, பண்ணாத, தப்பு, 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 தப்புன்னு சொல்லிட்டே இருந்தா மட்டும்தான், கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஆமா, ஆமா, தப்பு, தப்பு, தப்புன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளிய வந்து, அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு மேல வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் ஆயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க நினைச்சா கூட தப்பு பண்ண முடியாது. அந்த மாரி லெவலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ அதே மாரி தான் வந்து பிரபுபாதோட பொருளுரை பார்த்தோம்னா, சொன்ன விஷயத்தையே திரும்ப, 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 திரும்ப சொல்லி, சொன்ன தத்துவத்தையே திரும்ப, திரும்ப சொல்லி, 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 நம்ம படிக்க, படிக்க, படிக்க பார்த்தோம்னா, படிச்ச விஷயம் தான் படிச்சுட்டே இருக்கோம். ஆனாலும் வந்து புதுசு புதுசா இருக்க மாரி இருக்கும். ஒரே விஷயம் தான் படிச்சிருக்கோம். அது தெரியும் நமக்கு. ஆனா கூட வந்து நம்ம உணரும்போது வந்து திருப்பி படிக்கும்போது அப்படியே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஆஹா! திருப்பி தப்பு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திருப்பி அப்படியே தானே மாயையில தானே இருக்கும். திருப்பியும் வந்து புலன்கள நோக்கி தானே போகுது. புலன் சுகத்த நோக்கி தானே போகுது நமக்கு. பௌதீக பட்டத்துல தானே இருக்கும் நமக்கு. பகவான் மேல ஈடுபாடே வரமாட்டேங்குதே. சாண்டிங்ல ருச்சியே வரலையே. நாம ருச்சி வரல. சாண்டிங் பண்ணணுங்கிற ஆசை வரல. திரும்ப திரும்ப அப்படியே தானே இருக்கும். அப்படிங்கிற மாரி வந்து அந்த உணர்வு வந்து வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாரி சொல்லி, சொல்லி, சொல்லி தான் வந்து நம்ம திருந்துவோமே தவிர, டக்குனு வந்து உடனே திருந்தக்கூடிய ஜென்மங்கள் நம்மலாம் கிடையவே கிடையாது நம்மலாம். ஏன்னா கோடான கோடி ஜென்மங்களா இதையே பார்த்தாச்சு. இப்பதான் புதுசா வந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்தி உள்ள வந்துட்டு இருக்கு உள்ள வாழ்க்கையில. பிரபுபாத் மாரி ஒரு ஆச்சாரியர் மூலமா வந்து உள்ள நுழையுது கிருஷ்ண பக்தி. அதனால வந்து இது வந்து ஒரு ஜென்மத்துல 2 ஜென்மத்துல முடியிற விஷயமே இல்ல. எப்படி இருந்தாலும் பல ஜென்மங்கள் ஆயிடும். நெறைய. ஆனா இருப்பான். நெனச்சா முடியுங்கிற பிரபுபாத் சொன்ன நெனச்சா ஒரு ஜென்மத்திலேயே முடியும் உன்னால. ஆனா ரொம்ப கஷ்டம். டக்குனு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணர கெட்டியா பிடிக்கிறதுங்கிறது வந்து நடக்காத காரியம். அட்லீஸ்ட் முயற்சியாவது பண்ணிட்டு இருப்போம் அவ்வளவுதான். முயற்சி பண்ணி, முயற்சி பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். ஓகே. இதோட கிளாஸ் முடிச்சுப்போம். கிரந்தராஜ் பாகவதம் கி ஜெய், ஜெகத்குரு ஸ்ரீ பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.